Ferry Traveling is with you again. Программа Ferry Traveling вновь с вами. Today we will tell you about a town situated in a very picturesque place. Сегодня мы расскажем вам о городе, который находится в очень живописном месте. It is situated on the shore of a lake with the same name. Он расположен на берегу одноименного озера. This town is not big, but its size does not match its wealth and its position on the world stage. Это небольшой город, но его размеры совсем не соответствуют его богатству и месту на мировой арене. Country, Switzerland. Official languages: German, French, Italian, Romansh. Status: capital of the Republic and Canton of Geneva. Currency: Swiss franc. Territory: 15.86 square kilometers. Major religion: Roman Catholicism 50%, Protestantism 48%. Geneva is the most popular center of culture. Женева – самый популярный культурный центр. It is the second biggest town in Switzerland. Это второй по величине город Швейцарии. The population here is mainly French-speaking. Население в основном франкоязычное. Geneva is called the world capital, the Swiss center of world culture. Женеву называют мировой столицей, швейцарским центром мировой культуры. 44% of the population in this town is foreigners. 44% населения этого города – иностранцы. The headquarters and representative offices of more than 200 international organizations are situated here. Здесь находятся штаб-квартиры и представительства более 200 международных организаций. But Geneva is more famous for the European office of the United Nations. Но больше всего известность Женевы связана с европейским отделением ООН. It is situated right here. Оно находится именно здесь. The United Nations office is located in the pompous Palace of Nations. Офис ООН расположился в помпезном Дворце наций. By the way, in 1919 it was Geneva that was chosen by countries of the world as the headquarters of the League of Nations. Кстати, в 1919 году именно Женеву мировые государства выбрали в качестве штаб-квартиры Лиги наций. It was mostly due to the efforts of American President Woodrow Wilson. Это случилось главным образом благодаря стараниям американского президента Вудро Вильсона. Many beautiful places in the town are named in his honor. В его честь названо множество красивых мест в этом городе. There is a huge chair with the leg torn off just opposite the Palace of Nations. Напротив Дворца наций стоит огромный стул с оторванной ножкой. It symbolizes the suffering of people who have become victims of anti-personnel mines. Он символизирует страдания людей, которые стали жертвами противопехотных мин. Geneva is a wonderful town on the water. Женева – волшебный город на воде. Lake Geneva is its real natural attraction. Женевское озеро – его настоящее естественное украшение. By the way, it is the biggest lake in Switzerland. Кстати, оно самое большое в Швейцарии. It is similar to a sea. It even has high and low tides. Оно похоже на море. Здесь даже бывают приливы и отливы. The symbol of Geneva is the fountain called Jadot. Символом Женевы является фонтан Жедо. Its height is 140 meters, and the water shoots upwards at the speed of 200 kilometers per hour. Его высота 140 метров, а вода бьет со скоростью 200 километров в час. You can imagine what amazing energy, what strength, what power there is here. Можете себе представить, какая это колоссальная энергия, какая сила, какая мощь. This is the biggest fountain in Europe and the third biggest in the world. Это самый большой в Европе и третий по величине в мире фонтан. It can be seen from almost anywhere. Его можно увидеть практически отовсюду.
The huge burst of water, which weighs around 7 tons, is a perfect reference point. Огромная струя воды, которая весит около 7 тонн, является отличным ориентиром. At the same time, it is an impressive sight both day and night. И в то же время это впечатляющее зрелище, как днем, так и ночью. Hello. Bonjour. Goodbye. Au revoir. Yes. Oui. No. Non. Thank you. Merci. Excuse me. Excusez-moi. Please. S'il vous plaît. I'm looking for. Je cherche. Also in Geneva, there are more millionaires than there are unemployed people. А еще в Женеве больше миллионеров, чем безработных. But local residents still have one problem: where to find a place to moor their yachts. Но у местных жителей есть одна проблема: где найти место для швартовки своих яхт. Geneva is an extremely elegant town. Женева – чрезвычайно элегантный город. Here there are luxurious hotels, restaurants, and shops. Здесь есть шикарные отели, рестораны и магазины. It resembles a little Paris on the shores of a wonderful lake. Они напоминают маленький Париж на берегах чудесного озера. Here, modern blocks blend naturally with narrow streets in the historical center. Здесь современные кварталы гармонично соседствуют с узкими улочками исторического центра. Most of the landmarks are in the historical part of Geneva. В историческом центре Женевы расположено большинство достопримечательностей. Here we can see Maison Tavel. Вот дом Тавель. This is the oldest house in Geneva. Это самый старый дом в Женеве. It was built in the 14th century. Он был построен в XIV веке. Now, it is one of the town's museums. Сейчас это один из музеев города. Here you can also see a former arsenal with old cannons, witnesses of the town's military history. А вот бывший арсенал со старыми пушками, свидетелями военного прошлого города. This is the town hall. Это здание ратуши. It has been the political heart of Geneva for over half a millennium. Оно является политическим сердцем Женевы уже более половины тысячелетия. By the way, within its walls, in 1862, the most humane organization in the world was founded. Кстати, в его стенах в 1862 году была основана самая гуманная в мире организация. It's called the International Red Cross and Red Crescent. Она называется Международный Красный Крест и Красный Полумесяц. In the Old City, the Protestant Cathedral of St. Peter stands tall. В старом городе возвышается протестантский собор Святого Петра. This is the grandest building in Geneva. Это самое величественное строение Женевы. Its facade with columns in Greco-Roman style attracts the attention of tourists. Внимание туристов привлекает его фасад с колоннами в греко-римском стиле. And its cupola imitates the Roman Pantheon. А его купол имитирует римский пантеон. The interior of the church has almost no decorations. Интерьер храма почти не имеет украшений. It was in this cathedral where John Calvin gave his sermons. Именно в этом соборе Жан Кальвин читал свои проповеди. They were supposed to have converted Geneva into the Protestant Rome. Они должны были превратить Женеву в протестантский Рим. The chair of this strict reformer is still preserved in the cathedral as a precious relic. Кресло сурового реформатора до сих пор хранится в соборе как драгоценная реликвия. A Reformation wall is situated in the University Park of Geneva. В университетском парке находится стена реформации. Along the wall, there are the figures of the founders of the Reformation movement. They are 5 meters high. Вдоль стены расположены фигуры основателей международного реформаторского движения. Их высота 5 метров. Here we can also find low reliefs depicting other figures of the Reformation movement and scenes from history.
Здесь же находятся барельефы с изображениями других деятелей реформации и сценами из ее истории. Geneva is proud of its park. It is the biggest in Switzerland. Женева гордится своей парковой зоной. Она самая большая в Швейцарии. Luxurious gardens and parks appeared here thanks to charitable contributions. They were given by rich Swiss families. Роскошные сады и парки появились здесь благодаря благотворительным взносам. Их делали самые богатые швейцарские семьи. The whole center of the city is filled with amazing boulevards, public gardens, and flower beds, and there is peace everywhere. Буквально весь центр города состоит из удивительных бульваров, сквериков и клумбочек. И везде царит идиллия. Everybody is happy, and they radiate an unwavering confidence about the future. Все довольны и излучают непоколебимую уверенность в завтрашнем дне. The cathedral, La cathédrale. a park, Un jardin public. a museum, Un musée. the palace, Le palais. exchange office, Un bureau de change. At almost every turn here, we find shops with exclusive watches, and this is no surprise. Почти на каждом шагу тут встречаются магазины с эксклюзивными часами. И это неудивительно. Every second watch in the world is made in Switzerland, Каждые вторые часы в мире швейцарского производства. and every second Swiss watch is made here in Geneva. А каждые вторые швейцарские часы сделаны здесь, в Женеве. Back in the 16th century, the Huguenots arrived here. Еще в XVI веке сюда прибыли гугеноты. They brought valuable technology connected with watch production. Они привезли с собой ценные технологии производства часов. Their exquisite products quickly became objects of desire. Их изысканные изделия очень быстро стали для многих объектом вожделения. A symbol of the Geneva watch industry is the famous flower clock. Символом часового производства Женевы являются известные цветочные часы. The diameter of the clock is 5 meters. Диаметр этих часов 5 метров. The length of the second hand of Geneva's flower clock is 2.5 meters. Длина секундной стрелки женевских цветочных часов 2,5 метра. The traditional Swiss dish is fondue. Традиционное швейцарское блюдо – это фондю. The classical cheese fondue appeared in Switzerland approximately in the 18th century. Классическое сырное фондю появилось в Швейцарии примерно в XVIII веке. At that time, in the summer, it was customary to store up cheese and bread for the winter. В те времена было принято летом заготавливать на зиму сыр и хлеб. In a few months, the cheese became like a stone, Через несколько месяцев сыр становился каменным. and the Swiss thought of warming it in wine over the fire. И швейцарцы придумали нагревать его в вине на огне. The famous Swiss fondue is made from at least 2 sorts of cheese. They are Gruyère and Emmental. Знаменитое швейцарское фондю готовится как минимум из 2 сортов сыра. Это грюйер и эмменталь. They are melted in white wine with a bit of flour. Они плавятся в белом вине с небольшим добавлением муки. We can say much more about Geneva, but no matter how much we say, Geneva is unique for everyone. О Женеве можно рассказывать еще долго. Но сколько бы мы ни рассказывали, Женева для каждого уникальна.